Guys, I'm back again na kitu muhimu ni sijarudi peke yangu, pia nimerudi hapa na atasema yeye nani, lakini leo tuko hadi na Bible. Sijui kama tutahubiria ama tutafanya nini, ila tu mketi na mtusikize. I'm Starnish kwa YouTube, utanipata kama Starnish. Subscribe to our videos, watch na like and comment. Thank you guys for wenye watch videos zetu, we appreciate. So mwanzo kabisa nataka ajiintroduce, atuambie yeye ni nani, alafu after that we give you what chenye tumewaundia leo. Wananita Sminky. Konyo yomino keraroche. Ekeraroche, siro yomino keraroche. Ekeraroche, the one and only incoming chairman or gospel artist, Mr. Wow. Sminky from Nyamache, Kisii. Mimi ni msanii wa injili, urban gospel. We call it music in the soul. Music usanii yenye iko na ushairi. Tunasema gospel with a poetry touch. Ndio mimi music. Mr. Sminky. Sminky. We jina yenyewe, oh my god, niko like we nilikuwa hadi niko like Sminky, Smith. Niko jina unataka kututoa mena ama unataka kufanya nini? Siringi. Thank you kwa kukuja. Thank you for keeping time for us. We really appreciate. Tutaka kwanza utuambie Smink, whatever Smink. Utuambie jina Smink ni inasimamia nini? Smink imetoka wapi? Hadi ukaamua as an urban gospel I use that name. Mr. Sminky imetoka by the kwa Daniel chapter 1 verse 7. Hiyo kitabu inasema kuhusu wale wenye walipewa majina na Joshua na wakati wakiingia pale Egypt. Kina Daniel, Meshach, Shadrach and Abednego. Kuna mmoja aliitwa hapo Mishael, kuna mmoja alibadilishwa jina akaitwa Mishael. Sasa kuna Simon, kuna Mishael na kuna hiyo K ni ya kuraimisha. Mr. Sminky SMK. Hizo ni my initials za majina zangu official. So I combine them nikazimake zikakuwa jina yangu ya usanii. So alafu mimi ni star. I'm the gospel star. Sasa hivi mimi ndo chairman. Mimi ndo incoming chairman. So mimi ni star, mimi ndo na lead. Yaani wewe ndio utasimamia wasi wenyewe kwa under gospel. Mimi ndo na lead, mimi ndo na show. Hata niko na Bible hapa na wa direct. Naambia in case mkipotea tuna refer. Mko kwa muktadha, mko kwa come back. We need you back. I'm here to stay. I'm here to direct you. Na your official name apart from kujita Sminky. Sminky ya na la majazi. Your official name Simon Mishael. Kituma M-Pesa 0740 Simon Mishael, ikikuja hiyo ni mimi. Hiyo ni sadaka, mtume sadaka. Tume sadaka. Najua tukimaliza hapa leo tutakuwa tuna collect sadaka. Yenye tutapeleka wapi, lakini tutakuwa na sadaka. Sadaka ni ya kusukuma injili. Hiyo ni ya kusukuma injili. Inasaidia kufuel tumbo, kufuel gari, kufuel roho, kununua Bible, kusaidia wale wenye hawana konyo hiyo mine keraroche, kubadilia tunulia hata watu nguo, viatu, watembeza wapeleke injili pale. Hiyo ni poa. Mwenye umesikia tumesema anajiita Sminky. Huko YouTube utampata kama Sminky. Enda huko mtafute na usikize song zake. Hata song yake yenye wimbo ya kwanza, hiyo song kona like it's so good. Mwendo kwa mtafuta alafu watch, msubscribe pia na mcomment, itakuwa sawa. Sure. Tuambie nini muziki wako kwa music industry uliingia lini? Kwa music industry the first time nimeingia studio ilikuwa hapa Kisii, inaitwa Dub Records. Nilifanya song inaitwa Siku Moja, that was 2008. Hiyo song nitaiweka online very soon. And then Audio online? Iko some platform, iko Reverb, iko SoundCloud. I think iko Mdundo. But sijaweka YouTube, sijaweka other places. Alafu that's the first time nimeingia studio. 2008 ulikuwa wapi? 2008 nilikuwa second year. Ulikuwa second year 2008? Yeah. So umeingia kwa nini ukiwa second year? Nikiwa second year. Lakini before that you were singing? Before that I was singing in church. Mimi nilikuwa naimba church sana SDA, ama SDA.
nimezaliwa SDA, nimelelewa SDA, nimesoma shule zenye si za SDA. So that's where I started singing. Nilikuwa naimba kwa church ya PG, nimesomea shule ya PG. So I was singing church ya PG. So they loved the SDA songs. So that's how I started singing. Nikajua naweza imba. In high school nikaona naweza andika. So I started writing my own songs. You were writing alafu unaimba kwa watu pia. Unajua SDA Friday ni preparation day. Acha tu. So when I write, naenda naifanya testing preparation day jioni. Tusomi jioni tunaenda hall na kufanya preparation, tuna prepare Sabbath. And then Saturday tunaenda Sabbath. Shule yetu ilikuwa inakubaliwa kwa SDA but ilikuwa inakubalika. So I used to write my song through the week. Friday ndio nafanya testing, naona response. Ikiwa bamba, Saturday ndio naimba church officially. Next week naandika ingine. So tuseme by the time you finished Form 4 you had written a lot of songs. Yeah, uliza mtu anaitwa Mtazamo Anthony, big up Mtazamo Anthony, my mentor and my I like that guy, I like he directs me. I used to write, ananitanga, alikuwa anasemanga umefika volume ngapi. I used to write novels, and alikuwa anazitanga novels. Yeah, I used to write a lot. Alafu nilikuwa nimeanza kuandika mashairi. So naandika mashairi, zingine zinakaa wimbo na ziperform. Zingine mashairi kuna nyata niliyai performingi nikiwa Form 4, kulikuwa na ile on composition. And then mnaenda mna present kwa competitions. I presented one of mine. Na najua ulishinda. That story of another day. That's story of another day. So ulianza 2008 ndio kabisa uliingia kwa studio? Yeah, first time. Alafu the first time, yani time tu leka songs zako officially nje, like unauza kama CD, watu wakakujua nini ilikuwa lini? Hiyo song siku moja, I did one song, nikaweka kwa CD, nikaibrand, nikaanza kuuza. And then after that I've done a number of songs. Nikafanya sasa song inaitwa Make It Shine. Mtazi ndiye aliniundia a bit, and then nikai produce full anchor music. Ilikuwa na msefani, ilikuwa na kura anaitwa Boy, ilikuwa the best. So yeye ndiye alinifanyanga audio. Hiyo ndio song yangu ya official sasa ya kwanza. Hii siku moja ndio nilikuwa najaribu, nasema siku moja nitaifika. Hiyo Make It Shine ndio saa hata hiyo jina me style come sasa. I have to make it shine. So I have to be a star ndio ni shine. So hiyo ndio ilikuwa my official commercial song. Nime-upload juzi by the way kwa one of my clips, my interviews. Nime-upload inaanza na hiyo Make It Shine, some part of it. And then nimefanya number of songs, some collabos kadhaa, and then officially sasa comeback ni song yangu Saitan. That's your soul. Vicky Young and Mr. Sminky, big up Vicky Young, those people who came through. Babuji, big up kwa director wa hiyo video. Yeah, so that was my first official song ya comeback. It was Saitan. Si unajua shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Si unajua shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Shetani no mokora. Yeah, no mokora. Shetani ni muongo. So your song Satan when you uliandika ukasema uta include Vicky Young mwishoot. Yeah, that song we met with Vicky Young na Babu. Vicky Young alikuwa na show. So tukaenda mimi na Babu. So kufika pale ile kwa gari tukidiscuss, that's when we listen to one of my tracks. When I'm in the car, sometimes I play my songs in a playlist. And they were like, "This song ni yako, yeah. This is crazy, yeah. Kambia so come back to music." Nikamwambia no, si sai. Kambia come back to music. Mimi nikikuja muziki, Vicky Young wewe utafanya nawe collab. It was like a joke, like a joke. Hiyo time ndio alikuwa amefanya Chinkondi. So when we went to do the shoot ya Chinkondi, that's when now we decided to do a collab. Yeah. Wow. So when Chinkondi video imetoka, we had already done our song. So song yangu ukiangalia Chinkondi kitoka, the next song Vicky Young amefanya ni yangu ya collab immediately after Chinkondi. Alafu ndio akatoa separate, alafu ndio kuna ma songs zilifuatilia. Wow. So tumesema huko YouTube pia utaipata huko ndio Saitan. Saitan inaitwa Saitan, SAITAN. Usiweke ai mwisho. Ni Saitan. Yaani hiyo jina tu kisikia tu ni mbaya tu. Niliona by the way huko YouTube pia imefanya vizuri sana hiyo song. Yeah, thanks to Vicky Young, at least alini boost, it was a good comeback. Hiyo iko fit, iko fine. Na tukianza kabisa, unaweza tuambia what inspires you? Ni nini na kuinspire on a daily basis? Unasema I want to do this, nataka kuimba song na hivi. Nataka at the end of this wiki ama month tutakuwa nimefanya hivi. Yeah, what inspires me ni I think I look at my life story. Yeah.
and my songs. I came to realize songs zangu ziko na story. Toka song ya kwanza ukifuatilia it's like a novel. So ni kama iko na reality ndani. Most of it iko na reality ndani. Okay, si personally yangu but hizo ni vitu zina happen. Ukiangalia society. Tenda tu nini siku moja I'm singing about one day I'll make it. One day I'll have a family. One day I'll be that famous guy. One day yani nimemba tu siku moja imebaki siku moja imebaki hivyo. Siku moja imebaki. Alafu nikafanya call upon him, I'm calling upon God. Then nikafanya make it shine. Yo I want to shine. Fanya ngoma zingine hapo kadhaa. Then sasa tukuje tu kwa Satan. Nimemba Satan ni muongo. Satan ni muongo, amenimess yenyewe vitu mingi. I've tried so many things, they are not working. Zingine naambia hizi ni mbaya, bai unaenda church unaambia kitu ni mbaya. Watu wengine wamefanya, they are not working. So Satan ni muongo. Alafu nikafanya konyo yo mino. And then hiyo nisaidia. So sasa ushatoka kwa Satan anataka kudanganya amemaliza. Sasa nimsaidie wale wenye wamedanganywa pia. Watoke huko. Ama mtu anisaidie, ama mtu anisaidie konyo na mimi nisaidiwe. Alafu after kusaidiwa unaenda maombi. Tosabe. After Tosabe nikafanya nyingine inaitwa Ewe School ya Sabato. Nimeenda kanisa. Ewe School ya Sabato. Ukasema wacha nirudi wapi? So I'm happy about penye nimetoka na penye naenda. Sijafika but I look back at what I've gone through my songs. The way I write them, I'm speaking to myself. So whatever natua next, I hope I'll be speaking to myself and many other people there. Na iko ina motivate wasio wengine pia. I want to motivate all people wenye wanasikia. Because as much as imenitouch wa kwanza, na wewe imekutouch, pia pick a message wako like, oh my god, this song is the best. Uliza Dani DJ Reels. Kwa hiyo song konyewe mimi tulimtoa kwa street, alikuwa kuna vila alikuwa. Sasa hivi yuko poa. Konyewe. Wow, umesikia tu venye amesema like song zake ni zinatoka kwake like ni yeye tu, ni kitu inatoka ndani yake, ndio. Unaweza like in music kuna nini mingi, changamoto mingi wasiopitia. In life like yes, kwa music haikwangi so soft. Unasikia tu mtu anasema nilijaribu kufanya hii kafail. Je, wewe kuna changamoto zozote umepitia, umekumbana nazo kwa music industry ama yako iko tu smooth? Music is hard. Music is hard. Watu wanasemanga music kuna behind the scenes. There are so many things that is gonna happen. But kuna changamoto mingi. Mimi nimepitia, watu wengine wamepitia, kuna zingine mimi sijapitia. Nasikia tu story wanasema. But Kenya mimi I believe ni persistence. Mimi nilianza music kitambo na nyota yangu itashine one day. Na kuna wenye bado walianza before me na bado wajafika penye nimefika. So nikiangalia naona I'm better. Kuna wenye natamani kufika level yao. Angalia sisi kama Nyashinski is good. So na mimi nasema nitafikia level gani? Nitafika level kama hiyo. Haya. So like for me life is a daily hustle. Hakuna kitu ya kukaa hivi ngoje kakuje na silver platter. Hata kwa Bible kuna time watu wanasherehekea, kuna time watu wanaenda vita, kuna time watu wanalia, kuna time yani there's that time. So uwezi kaa useme like you want your life equal smooth. Unaweza taka like unajua tukiangalia watu wengi, yes si wengi sana, lakini watu wengi wakianza wanaanza kuimba gospel. As time goes, unaona msee ametoka gospel, ameenda secular, sijui ameenda bongo, sijui kama the outgoing chama. Oh my god, hope kisija kuleta. Sikujua. Na wengine wengi. Me I started from secular. Ulianza secular, you back to gospel? Siwezi sema ni secular, but kama zangu kisikia hiyo siku moja si gospel like gospel kabisa. But it's a contemporary song, it's an inspiring song. So nilitoka huko nikaingia gospel. Na sio kitu nilikaa chini one day nikasema nataka nifanye gospel. Niliangalia the response of people around me personally, nini inanijenga. So I choose gospel. So siwezi sema naweza ingia gospel alafu nitoke niende secular. But that doesn't limit my creativity, doesn't limit my writing. I write poems, I write songs secular, I write love songs. What me I normally say,
naweza andika song ikinibamba sana, naweza approach any artist nimwambie I have a love song hapa, I think you can deliver. Some very many artists wanaweza confess about that. I have a nice idea, it's a love song, I want it to be done this way, na ku approach. If you like the idea, you take it for free. If you don't like the idea, I look for somebody else, because I feel like that message should be out there. So you don't tell, you just give me, I'm not recording secular. Ideas I can give you, ideas iko Mungu alitupatia. Look at this book. Iko na pages ngapi? Sasa nataka kuniambia hata ideas zikiisha kwa kichwa. Zikiisha hapa, nitatoa hapa. Ideas ziko. Look at so many artists pale. Kuna artists wengi sana hawajasikika. They have so many ideas, so good ideas, but the only thing yenye hawana hawajasikika. So ideas ziko. Tutafika pia. Angalia international artists. They do okay, send international. I like Nyashinski. I like Nyashinski. And kuna mali anasema anatoa gospel na ina hit na yeye si gospel artist. Just imagine. So nataka kuniambia na gospel artist haizi toa secular na hit. Ita hit. But not? Now look at the message. So I can write anything, but see vulgar or whatever. So like you won't change, utabaki to gospel. I'm a recording artist, performing artist, and a minister gospel for life. So ule mwenye anasema help me God. Help me God. Wow, mmesikia? Mungu atamsaidia na hawezi. Na maombi yenu, subscription, ma likes, ma comment pale. Zikam through. Tujenge. Kuna nini? Unaweza mbona nini your fans? Unajua kila msoko ana fans. Yeah. What to tell your fans? Like inaweza kuwa word of encouragement, inaweza kuwa like shout, big up nini. What do you tell them? My fans to be, na wale wenye waliniacha watarudi, I have faith watarudi. Whatever is coming is great. Na this book, Tambo God come, tuko na enough content hapa hivi tunataka put out there. Listen to my songs, follow kwanzia Satan, Konyoyo Mino, Tosabe, hiyo nimefanya Sabato, kuna zingine zinakam, kuna zingine tusha record, kuna zingine tunafanya shooting, mambo mbaya. Follow us, subscribe, angalia hizi my interview, kuna kitu naweza sema hapa sijaisema kwingine, like here what I've said, sijaisema anywhere else. You'll note to kiangalia kwa whatever nimeupload pale YouTube. So follow us, subscribe, support us kabisa. Support those who, hata kama upendi Kenya anafanya, weka basi like pale, subscribe angalau uboost. Ndio. Inasaidia. Do you usually find like msema kuja inbox anakuambia Smink, niko na this song nataka tufanye collab na wewe. Alafu ama wewe unaweza sema niko na this song nataka tufanye collab na wewe, msaka kutana like akutanda na akasema I know hatuwezi fanya collab na wewe, we won't make this. Do you usually find hiyo ikiwa shida kwako ama aje? Collabo, sometimes hata nikiapproach msanii, si lazima nikuje nimwambie nataka tufanye collabo. Kuna ile lazima tukue na kale ka interaction. So mi kuna watu wengi natamani kufanya collabo na wao. Ile kuna wenye wako secular, wenye wako gospel, kuna somebody I like. I don't know. I'm not biasing anybody. I like everybody. But come to fulani. Hiyo flow yake inanikill. Inanikill na every artist new meeting inasemanga, mimi mistari zangu kuna vile. Ningependa uokoke ukuje tuimbe gospel, tufanye collabo moja kali. Najua umeokoka. Umesasiro. So I like angalia mtu kama Vicky Young, mtu kama Babu, tunasema wenye nifanya nao collabo. Like those guys they have content, they have different styles. Like I want to incorporate in my kind of music so that I have people from all sides wanasikiza. So sitaki kujilimit like nifanye one thing peke yake. I want to have collab with everybody mwenye anataka na mwenye akona content yenye ana feel inafaa ifikie pale watu pale nje. Me also ukipata collabo naweza appreciate all people, artists wote wakisi. Tafadhali naomba mnipe collabo. Uta appreciate. Wow, yani for the first time like nimepata msako like mimi collabo kwangu, it's okay, I can do hata kama ni msanaanza. Baby hata kama ni msanaanza. Content, bring that content tuweke pale nje. Kama ni content poa, let's put it out there. People need to hear it. Wow, that's ndio tunataka by the way. Support wenye wanaanza pia wafike penye wengine wamefika. True. Ndio. Kuna watu hupata various comments kwa like you post song, mpata comments leo
msee amesema sonko sawa, sonko singefanya hivi nini, kuna negative kuna positive pia. Like do you take them in a bad way ama you just keep, ama unasema msee hajaniambia poa, si angekuja tu hata inbox hata niambie I song, hapana. Do you take them in a bad way, in a negative way, ama at the end of the day uko like it's okay, I'll do something else? A comment is very powerful. Very very powerful. Ile comment mbaya yenye umeweka uja comment, please go put it up there. Kama itanijenga itajenga mtu. Comment mzuri tunazi appreciate, zinatupia morale ya kudu stuff. Kama kitu uja like kitu, feel free. Yani unajua wakati tunasema hapo comment, hatujaweka hapo ati lazima zikuwe positive peke yake. Si lazima unipende kwa kila kitu. Kuna ile yenye unachukia moja, ingia hapo hivyo. Lakini kama unaona unaweza ingia inbox niambie Sminky, yenyewe hii kitu inaniboa sana kukuhusu. It's okay. Inakubalika. Comments zinakubalika. Come through venye zinataka tu. Kama sijaweka hapo hivyo sijakasi, kuna pali naonanga YouTube wanaekanga no comments, siwezi comment. Kama sijaweka hapo ati usi comment. Comment. Thank you for coming. Thank you for keeping time for us. Si rahisi kuambia msee tokea alafu akakuja. I really appreciate. Huko YouTube amesema Mr. Sminky. Manze muende huko na muwatch hizo songs. Mnasikia vile kuna mystery. I'm Starnish. Muende huko kwa video zetu, watch, subscribe na comment. See you guys till next time. Bye.